pensaba que todo estaba bien, que no hacía falta más. But my other brother-in-law, Craig Tillotson, called me on the phone late one evening. Pero mi cuñado, Craig, me llamó una noche muy tarde para hablarme de eso. And to make a long story short, in that conversation, he finally said, Nathan, your real problem is you are in the wrong vehicle. Y bueno, para achicar la historia que él me contó, me decía, Nathan, tu problema muy grande es que no estás en el vehículo correcto. And he was not talking about my car that I Y was no me driving. hablaba de mi auto. He was talking about the way I made my money to pay my bills. Él me hablaba de la forma que yo ganaba dinero para pagar las cuentas. He said, Nathan, your real estate business is like pedaling a bicycle. Él me decía que su negocio vendiendo casas es como andar en bici. He said, my new skin business is like driving a Ferrari. Y mi negocio de news es como manejar un Ferrari. And he said, it doesn't matter how fast you pedal, you will never catch me in my Ferrari. No importa cuán rápido andes en tu bici, jamás me vas a alcanzar en mi Ferrari. And I thought about that analogy for like the next 2 weeks. Y me llegaba en mi mente como 2 semanas, lo iba pensando en lo que él me había dicho. And in a very similar way, everybody in this room is pedaling some kind of a bicycle. En una forma muy similar a mi experiencia, la mayoría de la gente aquí están andando en bici. And maybe you're satisfied with that bicycle right now. Y puede ser que en este momento estén satisfechos con la bici que tienen en sus vidas. Some of you are dissatisfied and you know that there's probably a better way. Algunos no están satisfechos y saben que hay mejor forma. And tonight we're going to show you a much better way. Y esta noche les vamos a mostrar esta manera. All right? So let's jump into the presentation. Nos vamos a saltar en la presentación. You've probably heard of Robert Kiyosaki before, Rich Dad Poor Dad. Seguramente ustedes escucharon de Robert Kiyosaki una vez antes, que escribía el libro Padre Rico, Padre Pobre. He developed something called the cash flow quadrant. Él se desarrolló el flujo de dinero. ¿Cuál es el flujo de dinero? That's exactly what I'm going to put on the screen right here. Bueno, vamos a hablar de eso ahora. He talks about the way people make their money. Él hablaba de la forma que se gana dinero la gente. And I don't know if you're aware, but 94% of all the people who work every day work for somebody else. No sé si están al tanto, pero el 94% de las personas en este mundo trabajan para otra persona. They're employees of a company Son or business. empleados de otra empresa o negocio. And what these employees do is they rent their body and their brain to the company or the enterprise. Y lo que se hace este empleado es que se alquila su cuerpo, su mente, para poder ayudar a otro en su negocio. Some people rent themselves by the whole year for a little bit of money called a salary. Algunos se alquilen un año entero para poder ganar un sueldo. Some people rent themselves by the hour. They get an hourly wage. Algunos se alquilen por hora y le dan por hora el dinero. Some people rent themselves by the job or the project and get paid when it's Algunos se done. alquilen un proyecto, un trabajo, de una sola vez. But everybody is trading time for money. Pero todos que están cambiando horas por dinero. And the problem with doing that is there's not enough hours in your day to trade for money. Y el problema con eso es que no hay horas suficientes en un día para cambiar horas por dinero. And to make that trade enough times in a day to ever get wealthy. Y para seguir cambiando horas por dinero en un día, jamás van a poder tener dinero suficiente para vivir la forma que quieren. That's riding a bicycle. Están andando en bici. There's a better way. Hay mejor forma. There's a better way than just trading your time for money. Hay mejor forma de cambiar horas por dinero. Because the problem of that is it's just you. Porque el problema con eso depende de solo ustedes. And there's not enough of you to go around. Y no hay suficiente de ustedes para llegar a la meta. So what we're going to talk about tonight is a different financial vehicle. Así vamos a hablar de un vehículo financiero muy diferente. It's a business where you can work hard one time. Es un negocio donde ustedes se pueden trabajar una sola vez. Maybe it's 3 years. Puede ser muy fuerte 3 Maybe años. it's 5 years. Puede ser trabajar 5 años. Maybe it even takes you 10 Por years. ahí les tarda 10 años.
But at the end of that time, Pero al final de este tiempo, you are finished. están terminados. You don't have to worry about money ever again. No tiene que preocuparse de cómo van a obtener dinero jamás en la vida. And there's a certain point in the development of this kind of a business Y hay un cierto punto en el desarrollo de este tipo de negocio where the business takes on a life of its own. donde el negocio tendría que tener una mente propia And it just continues to grow. y sigue creciendo. And there's nothing you can do to stop Y it. no hay nada que se pueda hacer para pararlo. And the money will just keep coming into your bank every month. Y el dinero sigue llegando a la cuenta bancaria todos los meses. And it comes into your bank whether you show up or not. Y llega a su cuenta bancaria, si ustedes lleguen o si no lleguen. That's really different than what happens today. Es muy diferente de lo que sucede hoy día. Because today, if you stop showing up, Porque hoy, si no lleguen The al money trabajo, también el dinero se para, no llega. so this is really different than anything else you've Sí, es ever muy seen. diferente de algo que ustedes han visto en sus vidas. Employees don't have time or money, either one. Los empleados no tienen tampoco dinero ni el tiempo. They have to go back and forth to work and home, back and forth Tienen every que day. mover de uno al otro para poder seguir avanzando. It's todos like los a días. rat in a cage, Es como una rata Back and forth. en la carrera. and it never makes any difference. Y bueno, nunca cambia nada, siempre vive lo mismo. Okay, number two, you Número can be a dos. student or a retired person. Puede estar jubilado, ser un estudiante. And you might have a lot of time, but you don't have any money. Y puede ser que tengan mucho tiempo, pero no tienen dinero. And most people, as they retire, don't have a very good Y la retirement. mayoría de la gente que se jubilen tampoco tiene una buena jubilación. You can have your own traditional business of some kind, where you decide, hey, I have to do my own business. Puede tener un negocio tradicional, donde deciden, bueno, voy a tener mi propio negocio. How many here tonight own your own A traditional ver, levanten la business? mano si ustedes tienen su propio negocio aquí, los que están con nosotros. Okay, I'm going to suggest Les voy that a sugerir algo. you don't own that business, but rather it owns you. Les voy a sugerir que ustedes no son los dueños de su negocio, pero el negocio es dueño de ustedes. You're the first one there, you're the last Son one los to primeros leave que every llegan en la day. mañana, son los últimos que salen. You pay everybody else, if there's any money left, you pay yourself. Pagan a todos los demás y si hay dinero suficiente, pagan a sí mismos. And you gotta show up forever, there's never any way to grow the business, to really scale the Tiene que business. llegar todos los días y es difícil seguir creciendo. And if you're successful, then Y you si can son have money, exitosos, pueden tener dinero, but you won't have any pero time. no van a tener tiempo. Okay? Lastly, you can actually do a business system. Bueno, últimamente puede tener un sistema de negocio. That's what we do at New Skin. It's Eso es a lo que business hacemos system. en New Skin. Tenemos un sistema de New Skin We follow a plan, y seguimos un plan. and we build networks of consumption. Y construimos redes de consumación. And those networks start in your backyard, and eventually they go through your whole city. Bueno, eventualmente comiencen en la casa, el lugar donde ustedes son, con los contactos directos. They go through your Llega a la whole ciudad, country. eventualmente llega a su país, And eventually they go around the world. eventualmente pueden ir a todos lados del mundo. It's a totally different kind of business than you've ever seen before. Es otro tipo de negocio que jamás han visto. You don't have to have any employees. No tienen que tener empleados, You don't take any financial risk. no tienen el riesgo financiero, And yet you have incredible upside potential. pero aún así tienen muchísimo potencial para crecer. And the reason that this is the best business you will ever see in your life Y la tonight razón que este es el mejor negocio que ustedes van a ver en sus vidas is because you cannot show me any other business where you can get this kind of upside with no downside. That doesn't exist y que anywhere. ustedes no me pueden mostrar otro tipo de negocio donde pueden crecer tanto y tener una oportunidad tan alta con tan poco riesgo. Every other business you want to show me that has upside is going to have lots of downside, risk, investment, bankers maybe, all kinds of things. Todos los demás negocios que existen en el mundo que tienen una oportunidad tan grande también va a tener muchísimo riesgo, deudas, bancos, etc. So just remember, you can never make it financially working for somebody else. Así que acuérdense, nunca pueden ganar financieramente trabajando. If you want to be an employee, you're done. You will Si never quieren really ser have anything. empleados, están muertos. Jamás van a llegar a lo que ustedes pueden You hacer. might pay your bills.
Por ahí pueden pagar las You cuentas. might get a little vacation every year. Puede ser que se van de vacaciones. But in the end, you'll have nothing. Pero al final del día no van a tener nada. The only way you can really make it financially is you have to have your own business. La única forma de ganar financieramente bien es tener un negocio propio. And tonight you will see this one right here. Y It's este the best noche van a business you'll ver ever este see. negocio, van a ver que es el negocio más dinámico que existe en este día. All right, we're going to talk about these 5 points Bueno, vamos a tonight. hablar de estos 5 puntos claros. I would really encourage you to make a few notes this evening. Les daría el consejo que pueden sacar algo para tomar notas, algo que I les get llame la a paper atención. and a pen and I start Saquen un writing papel, una down. lapicera y empiecen a escribir lo que te llama la atención. And I will tell you when I go from one point to the next, so Y yo you les voy a know. decir cuando yo pase de un punto al otro punto. Please write down at least one thing I say. Por favor, anoten por lo menos una cosa que digo. Because then you'll remember. Porque así se acuerdan. Otherwise you won't. Si no, no van a acordar. First, we'll talk about the company. Primero vamos a hablar de la compañía. And then the market trends. Y después las tendencias del The mercado. products and science. Los productos y la The ciencia. compensation. El plan de compensaciones. And finally, we'll talk about support and Y al mentorship. final vamos a hablar del apoyo y ser un mentor. All right, we could put up screen after screen of awards that this company has won. Nosotros podríamos pasar láminas y láminas de todos los premios que se ha ganado Inicial. Here's all you need to know. Este es lo único que deben saber. Last year, El año our pasado, stock of our company went from $30 to about $90. las acciones de nuestra empresa se fueron de $30 a $90. For 5 weeks in a row, we were the #1 stock in the Por 5 world. semanas del año pasado, tuvimos las acciones más altas en la bolsa de valores de Nueva York. Right now, there are more than 500 mutual funds that own shares of this company. Ahora en este momento son más que 500 millones de fondos que son dueños de estas acciones de Inicial. Those mutual funds are run by very smart people. Y bueno, la gente que maneja todas las acciones son muy inteligentes. And they have invested hundreds of millions of dollars betting on the future growth of this Y company. ha invertido cientos de millones de dólares apostando en el éxito de esta compañía en el futuro. You should have confidence Deben tener confianza that many smart people have bet that much money que tantas personas inteligentes han apostado tanto because they have done a lot more research on this company than you have porque done. ellos han investigado mucho más de lo que ustedes han investigado. All right? And they're making huge bets. Y porque están apostando en forma muy grande. Así You que esto. should bet your time. Y ustedes lo único que hay que hacer es apostar su tiempo. It's not about money. It doesn't take that much money to do No news. se trata de dinero, no requiere mucho dinero para hacer news. You invest your time Hay que invertir su tiempo and you change your future. y se cambie su futuro. Look at the growth of this company. Tiene que ver el crecimiento de esta empresa. Last year, 2013, El we año grew by pasado, more than $1 billion. 2013, nosotros hicimos, bueno, más que $3,000 millones 1 year. en un año. How do you take a 30-year-old company and have it accelerate like that? ¿Cómo se toma una compañía que tiene más que 30 años en el mercado y hace que crezca tanto en un año? One word, Una palabra, age lock. age lock. Okay? This gentleman is Blake Roney, the founder of Newskin. Este hombre que se encuentra aquí es el fundador de Inicial, se llama Blake Roney. 9 years ago, he had a vision that children should not starve to death anymore in this Hace 9 world. años él tuvo una visión de que niños malnutridos ya no se tienen que morir más. And he directed our scientists to create nutritious meals for starving children. Y aconsejó a los científicos de Inicial que inventaran comidas de nutrición para estos niños. As distributors, we purchase those meals and we donate them to nourish the children. Como distribuidores tenemos la oportunidad de comprar estas bolsas de vitamina y lo donamos a chicos Nourish the malnutridos. Children aggregates all of these orders all over the world from New Skin distributors and donates them to the United Nations. Nourish the Children lo que hace que agrega todas las comidas donadas y los donen a todos lados del mundo. And they get distributed around the world. Y bueno, así lo reparten a diferentes países en el mundo. Today,
New Skin is one of the largest donors in the world to the United Nations Feed the Children program. Actualmente New Skin es la compañía, una de las compañías más que donan a los Naciones Lo que Unidas. entendieron. ¿Cómo es? Naciones Unidas. Eso, gracias. They count on us for millions and millions of meals every month. Ellos realmente cuenten con nosotros para que les donemos millones de comidas todos los meses. It's an important work we're doing. Es muy importante el trabajo que estamos haciendo. And we've decided that we're going to stop childhood starvation on this planet, even if we have to do it all by Hemos ourselves. decidido que vamos a parar que los niños se mueren de hambre, aun si lo tenemos que hacer nosotros mismos. You will love this company as you get to know us better. Se van a enamorar de esta compañía a medida que la conozcan mejor. It is a good company with Es a una good buena heart. compañía con un buen corazón. We're done with number one. Terminamos con punto número 1. Did you write down something I said about this company? ¿Escribieron algo de lo que yo dije en cuanto a esta compañía? I hope so. Espero que sí. You know what happens when you're in a theater? You expect to be entertained. Lo que sucede cuando están en un teatro, esperan estar entretenidos. We're not that entertaining. No somos tan divertidos en este But we've sentido. got really important Pero information. igual tenemos información muy buena. So you need to be involved with us. Don't just Si sit te back and quedas go, involucrado, no te make me quedas laugh, así, a ver que le haga reír. all right. Number two, Número 2. market trends. Las tendencias del mercado. As soon as you figure out you'll never make it being an employee and you say, I need my own business, El momento cuando se dan cuenta que nunca van a ganar siendo empleados y que necesiten tener un negocio propio, then you'll be at a meeting like this tonight and you'll start to analyze. So, where's the demand in the market? van a empezar a ver dónde está la demanda en el mercado, dónde se gasta el dinero. So what is a trend anyway? Sí, ¿qué quiere decir tendencia? A trend is nothing more than where money is flowing in the economy now. Una tendencia es nada menos que dónde se mueve el dinero en el mercado hoy. And if we look at huge markets where lots of money is already flowing, that didn't happen by accident. Y si vemos al mercado donde se gasta mucho